Hi Andy, good afternoon. This is Dr. P. Ravi. Hi Andy, good afternoon. This is Dr. P. Ravi Kiran, general physician, diabetologist, and preventive medicine specialist at Onus Robotics Hospital, Chappak. As a part of corporate social responsibility, we have been talking about the major illnesses which are being plagued by the society. As a part of that, we have been discussing about fatty liver. Let's discuss about belly fat and fatty liver and how is belly fat or visceral fat directly damaging our liver. How many of you have tried to lose belly fat, but it keeps coming back? Belly fat is not just about appearance. It is a metabolically active fat that directly damages the liver. ఏదైతే మనం విజరల్ ఫ్యాట్ కానివ్వండి బెల్లీ ఫ్యాట్ అనుకుంటాం చూడండి that produces chemicals called as cytokines which affect our body. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే అన్ని రోగాలకి మూల కారణం ఉంటుందో అది రావడానికి మెయిన్ రీజనే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కి సైటోకైన్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్. ఆ సైటోకైన్స్ ఏదైతే కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతుందో విజువల్ ఫ్యాట్ నుండి దే డైరెక్ట్లీ అఫెక్ట్ ఆర్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్స్ ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ అండ్ డామేజెస్ అవర్ బాడీ అండ్ లీడ్స్ టు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. సో ద బెల్లీ ఫ్యాట్ చూడడానికి నార్మల్ గా అనిపించినా కూడా belly fat is very dangerous, and we Indian population have a very high incidence of belly fat. మన ఎలా అంటామంటే we have a phenotype called as TOFI phenotype. అంటే థిన్ అవుట్ సైడ్ ఫ్యాట్ ఇన్సైడ్ అని ప్రోటోటైప్ ఫినోటైప్ ఉంటుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ మన చేతులు కాళ్ళు సన్నగా ఉండడము మన అబ్డామిన్ లావుగా ఉండడం అంటే బెల్లీ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడము. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం చూడడానికి మన బిఎంఐ నార్మల్ అనిపిస్తుంది కానీ మన విజరల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండడము మన మజిల్ మాస్ తక్కువ ఉండడం వల్ల యాక్టివ్గా మనము డేంజరస్ అంటే అన్హెల్తీ కెమికల్స్ సైటోకైన్స్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ చేస్తూ వి ఫేస్ ద ఇష్యూస్. Types of body fat. There are two types of body fat, subcutaneous and visceral fat. అయితే the western counterparts and especially Americans కానివ్వండి Britain populations కానివ్వండి they have more quantity of subcutaneous fat. అంటే వాళ్ళ చర్మం కింద ఫ్యాట్ ఉంటుంది that is not so dangerous. బట్ విజరల్ ఫ్యాట్ విచ్ ఇస్ అరౌండ్ ద ఆర్గన్స్ అంటే మన లివర్ చుట్టూ కానివ్వండి ప్యాంక్రియాస్ కానివ్వండి కిడ్నీస్ కానీ ఇంటెస్టైన్స్ చుట్టూ కానివ్వండి ఆ ఫ్యాట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది దట్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద అబ్డమన్ అండ్ ఇట్స్ మెటబాలికల్లీ వెరీ యాక్టివ్. Metabolically active అంటే it will keep on producing chemicals which affect our body. So that's how it is problematic for us. Visceral fat releases free fatty acids, inflammatory chemicals, hormones that worsen insulin resistance. ఇవన్నీ కూడా మనకి విజరల్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అవుతుంది. ఇండియన్ పాపులేషన్ హాస్ వెరీ హై ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ విజరల్ ఫ్యాట్. హౌ బెల్లీ ఫ్యాట్ డామేజ్ ద లివర్. Belly fat releases free fatty acids. These travel directly to the liver. Liver stores them as triglycerides. ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ హ్యాపెన్స్. ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మన విజరల్ ఫ్యాట్ నుంచి ఏదైతే కొవ్వు బయటికి రిలీజ్ అవుతుందో ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అవి లివర్లోకి వెళ్ళి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ కిందకి మారడం అక్కడ ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ జరగడం జరుగుతుంది. దిస్ లీడ్స్ టు మెటబాలిక్ డిస్ఫంక్షన్ అసోసియేటెడ్ స్టేటోటిక్ లివర్ డిసీజ్ which was previously called as NASH, NASH, and NAFLD. అంటే NASH followed by NAFLD was the previous term. ఇప్పుడు దాన్ని MASLD అంటున్నాం. వై బెల్లీ ఫ్యాట్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఈ టైంలో ఎందుకు బెల్లీ ఫ్యాట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ద మోస్ట్ కామన్ కండిషన్ బీయింగ్ ద డైట్ చేంజెస్. అయితే ఎప్పుడైతే మనం హై రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కానివ్వండి షుగర్ స్వీట్ అండ్ బెవరేజెస్ కానివ్వండి అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కానివ్వండి ఫాస్ట్ ఫుడ్ కానివ్వండి లేదా ప్యాకెట్ ఫుడ్ కానీ తిన్నట్టయితే దట్ వుడ్ కాజ్ బెల్లీ ఫ్యాట్ టు బి ఇంక్రీజింగ్. దీంతో పాటు అన్హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే సిట్టింగ్ జాబ్స్ కానివ్వండి ఎక్కువ స్క్రీన్ టైమ్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ అంటే మజిల్ ని బిల్డ్ చేయకుండా మనం అంటే మజిల్ లాస్ అవుతుంది. మజిల్ లాస్ తో అవ్వడంతో పాటు ఫ్యాట్ గెయిన్ అనేది అవుతుంది. సో ల్యాక్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి హార్మోనల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పూర్ స్లీప్ క్రానిక్ స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా దే యాడ్ అప్ టు బెల్లీ ఫ్యాట్. అయితే బెల్లీ ఫ్యాట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడంతో పాటు అది మనకి డెట్రిమెంటల్ గా నెక్స్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ one of the easiest thing to say if we are healthy or not అనేది మన waist size. If our waist size is more than 90 centimeters in a male, 80 centimeters in a female, that indicates that we are having high belly fat.
And remember, waist circumference is more indicative than weight. ఒక పర్సన్ కనుక ఇఫ్ ఈస్ 75 kilos and హీస్ ఫుల్ ఆఫ్ మజిల్, అంటే తను బైసెప్స్ కానీ ట్రైసెప్స్ కానీ షోల్డర్ కోర్ ఇవన్నీ అంటే మజిల్స్ మంచిగా డెవలప్ అయ్యి ఈవెన్ ఇఫ్ 75 kilos ఆల్సో ఈస్ ఫార్ మోర్ హెల్తియర్ దెన్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ 65 kilos ఆఫ్ వెయిట్ అండ్ హ్యావింగ్ ఎ బెల్లీ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ 90 centimeters. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, వెయిట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ వన్ నెంబర్ టు ఇంటర్ప్రెట్. దాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వెయిస్ట్ సైజ్ తో పాటు మనం ఎప్పుడైతే వెయిట్ ని కోరిలేట్ చేసి చూస్తామో దట్ విల్ బి మోర్ ప్రాపర్ ఇండికేటర్ ఫర్ అస్. యూ మే లుక్ నార్మల్ ఇన్ ద weighing scale, but your waist may be dangerous second due to the visceral fat present in that one. Belly fat and metabolic disease. Belly fat increases the risk of fatty liver, type 2 diabetes, high triglycerides, hypertension, heart disease, stroke, etc. You name a condition, all the conditions are at increased risk second due to belly fat and metabolic disease and fatty liver. How to detect early liver damage early? The tests include liver function tests, lipid profile, HbA1c, ultrasound abdomen, and fibrosis. అయితే వీటిలో మన బ్లడ్ టెస్ట్ అయిన లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిక్ టెస్ట్ విచ్ మే నాట్ లెట్ us know the extended damage. The lipid liver function test, lipid profile, HbA1c, and the blood test like one of the sensitive markers to identify liver damage early is ultrasound abdomen. Grade 1, grade 2, grade 3 fatty livers are identified on ultrasound abdomen. And the fibroscan, if available, is a more better test to identify liver damage. Fibrosis కానీ స్టిఫ్నెస్ కానీ మనకి అల్ట్రాసౌండ్ అబ్డామిన్ కన్నా కూడా ఫైబ్రోస్కాన్ మనకి బెటర్ గా తెలుస్తుంది. క్యాన్ బెల్లీ ఫ్యాట్ బి రెడ్యూస్డ్? డెఫినెట్ గా బెల్లీ ఫ్యాట్ కెన్ బి రెడ్యూస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఏంటంటే బీపీ కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి, ద మెడికేషన్స్ అంటే బీపీ మెడికేషన్స్ షుగర్ కి పనిచేయవు, షుగర్ మెడికేషన్స్ బీపీకి పనిచేయవు. కానీ వీటన్నిటికీ పనిచేసే ఓన్లీ ఒక లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ మాత్రమే. యూ మేక్ డెఫినిటివ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, you would be able to control your BP, sugar, cholesterol, obesity, PCOS, fatty liver, etc. ఈ అన్ని కండిషన్స్ నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవచ్చు. ఈవెన్ ద సెకండరీ థింగ్స్ లైక్ హార్ట్ స్ట్రోక్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, విచ్ ఆర్ అ డైరెక్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ద BP sugar, their incidence can also be definitively reduced if you follow lifestyle changes. So let's follow the evidence-based targets, which would be helpful in all components for us. 5 to 10% weight loss కానివ్వండి, reduce the refined carb intake, increase the protein intake, strength training, improving the quality of sleep, and managing stress. ఇవన్నీ చేసినట్టయితే there would be definitely belly fat reduction would be present, and at the same time there would be good general health condition being improved. BP కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి, all the metabolic syndrome conditions can be improved with only doing these following steps. Weight loss, reduced diet intake, increasing the output of energy utilized, ఇవన్నీ చేసుకుంటే that is sufficient. Best exercise for belly fat. Always remember, there are two types of exercise: aerobic or cardiovascular activity, and strength training or muscle building exercise. Cardiovascular activity includes brisk walking, cycling, swimming. Whereas strength training has improves insulin sensitivity, builds muscle mass, and reduces visceral fat. So whenever you do a combination of both the things, whenever you pair aerobic exercise with strength training, you get the maximum benefits of the lifestyle changes. Please do follow us for more changes. We at Onus Robotics Hospital are running a fatty liver reversal program where you can reverse your grade 1 fatty liver, grade 2 or grade 3 fatty liver to a better states and to lead a healthy and happy life. Always remember, if you enroll yourself in the liver reversal program, you would always definitely get benefit because you would be attaining diabetes reversal, hypertension control, cholesterol control, and weight control. Please do follow us. Thank you for watching the video. This is Dr. Ravi, Kiran, General Physician and Diabetologist at Onus Robotics Hospital, signing out. Thank you.